এখানে এত গরম পড়েছে টিকা যাচ্ছে না, প্রচণ্ড গরমের জন্য আমাদের ফ্রিজ লাগিয়েছে, ফ্রিজের জল খেয়ে খুব আরাম পাচ্ছি। Because of this 44 degrees Celsius temperature, everyone is feeling thirsty, and giving cold water to the people, I think it's nothing but a small gesture from us. And a friend of mine who suggested me that you do one thing, just install a fridge in the community where every people who pass by from here can avail this benefit and enjoy the benefit. And you know, that's a simple strategy. What do we expect out of this? That you know, the other areas also, like from Bakura to Siliguri to Park Street or whatsoever, even they can start this initiative as well, so everyone can enjoy the benefit. ফ্রিজের পানি প্রচণ্ড ঠান্ডা, আর এত অতিরিক্ত গরম পড়ছে না, পানিটা খেয়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। ফ্রিজ রাখার জন্য আমার উপকার হয়েছে, ভালো হয়েছে, বহুত গরমি করা।